Olha aqui atrás, mãe. The strong storm that hit Corumba on Tuesday, September 12, 2023 took the population by surprise. It was around 2:15 p.m. when the weather closed in town and the wind and rain arrived. The gusts that exceeded 90 kilometers per hour, according to INMET, National Institute of Meteorology, roofed homes in several parts of the city, such as apartments located in the upper part, caused structures in commercial establishments to collapse, caused a power outage, difficulties accessing the internet and the death of a 7-year-old boy. Images that continue to be shared by messaging apps and social networks show the storm's balance of approximately 27.2 millimeters, data from meteorologist Natalio Abreu, who initially reported wind gusts of 73 kilometers per hour. The 7-year-old student at the municipal school Casio Leite de Barros, located in the upper part of Corumba, identified as Mateus Souza Marquez, died after being hit by the structure of the sports court that was torn away by the force of the wind. He participated in recreational activities. Other students were also injured and were taken to the UPA, emergency care unit, and emergency room. The images show that the court's zinc roof was completely twisted. The collapse occurred when children from the 2nd and 3rd grades of the school were on the court, participating in physical education class. The storm formed quickly and the gusts of wind took everyone by surprise, without enough time to return to the classrooms, when the roof collapsed. In addition to several roofings of residential properties, the storm caused major losses to businesspeople in the region. In 2 establishments, a department store and a hotel in Corumba, the ceiling collapsed. Despite the scare, there is no information about injuries in these 2 locations. In Porto Gerald, tourism entrepreneurs also suffered losses from boats that were moored on the banks of the Paraguay River. Video shared on WhatsApp shows the boats piled up near the beach. Those filming the video commented perplexedly, "The boats let go from above and came rolling. Look at this, guys, it even looks like something out of a movie," he said. The residents of Corumba were scared by the arrival of the storm that hit the city on Tuesday. The Corumba Civil Defense in a note, asks residents of risk areas to pay attention and if they need shelter, look for the CRAS, Social Assistance Reference Center, in Pracasu. The waterspout is a meteorological phenomenon characterized by a rotating column of air over a body of water that condenses vapor, always associated with storm clouds at their upper base. Many people confuse a waterspout with a tornado because of its funnel shape, but this is the only characteristic in common between the two. A waterspout can be seen as a funnel formed by an intense vortex that occurs over the length of a body of water, sea and rivers, and which rarely causes destruction. The duration of the phenomenon is short, most last only 5 minutes. The reports also indicate that trees fell in different parts of the city. In addition, wires were broken and left neighborhoods in Corumba and also in the neighboring city of Ladario without electricity. The local website Diario Corumbines published that the storm, with intense gusts of wind and rain, lasted just over half an hour, but left a lot of damage. The military fire department is receiving several calls via 193. The municipal civil defense was also called and is investigating the situation. According to local information, radios are off the air and there is a lack of water due to power fluctuations and difficulty in telephone lines. The civil defense warns of moderate winds expected tonight. People affected by the wind should call the fire department, where they will receive the necessary guidance. Corumba City Hall ensures that teams from various sectors, including civil defense, social assistance, infrastructure and Agitrat are fully mobilized to minimize damage and provide assistance to events resulting from this incident. In this time of mourning and challenge, the City Hall sympathizes with the bereaved family and is committed to providing all necessary support to the victims and the community affected by this sad episode. We are fully dedicated to taking all appropriate measures to ensure safety. The governor of Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, PSDB, regretted the child's death and provided assistance to the government to rebuild the city.
Considering that the damage caused is very large and efforts from all parties are needed to alleviate the situation, including support for the victims and all affected parties, Eduardo said. Meanwhile, strong storms hit Uruguay this Monday with the movement of a cold front through the neighboring country that formed very heavy storm clouds. The Uruguayan Institute of Meteorology, INUMET, even placed the entire country on alert for intense rain and strong storms during the afternoon with an orange warning in most departments. In the late afternoon and early evening, intense storms hit departments in the north and northeast of Uruguay, closer to Rio Grande do Sul, as the cold front moved towards the southern state of Brazil. North of Tacuarembó, meteorological observer Matias Medeiros made an impressive video of managing to intercept an intense storm with lightning and hail. The mayor of Cerro Largo, José Uramendi, asked the national government to send a helicopter to remain in his department over the next few days to guarantee assistance to any family that is isolated due to the new floods predicted. A new orange alert from the Uruguayan Institute of Meteorology, INUMET, included that area in the warning for storms similar to those that occurred last week. Last Thursday, the overflow of the Ribera dos Conventos forced the evacuation of hundreds of families in the city of Melo, while a handful of citizens were evacuated from their homes by the authorities. A similar situation occurred in Rio Branco, with fewer people affected. And although in Melo almost everyone has returned to their homes and in Rio Branco very few people have done so, the new rains threaten to cause new floods. The information was reported to the newspaper El País by Alejandro Rivero, coordinator of the Departmental Emergency Coordination Center, CECODE, in Cerro Largo. Your organization is on alert and visits to affected areas have been organized, as well as places where evacuees stay. Metsul received images of the storm clouds that passed through the departments of Canelones and Maldonado this afternoon. Meteorologist from the Uruguayan Institute of Meteorology published on his social networks photos of large hailstones that fell in parts of Uruguayan territory, accompanying the strong storms that moved across the country throughout this Monday. Metsul anticipates that the highest rainfall accumulations should occur in the departments of Artigas, Salto, Rivera, Paysandú, Tacuarembó, Cerro Largo, Trinta y Tres and Rocha. The rainfall volumes in points in these departments should be close to and above 100 millimeters, with marks in areas closer to Brazil ranging from 100 millimeters to 150 millimeters and higher in isolation that could approach or exceed 200 millimeters. The Rio Grande do Sul governments already warned about the high volume of rain and storms in the coming days, especially in the southern half of the state. Rio Grande do Sul has been affected by the passage of an extratropical cyclone, which hit the state on the 4th, and associated with the arrival of a cold front, caused flooding and damage to 98 municipalities. To date, 47 deaths have been confirmed and 8 people are missing, according to the state civil defense. The cities of Vale do Taquari concentrate the majority of deaths. In the city of Mucam alone, 157 kilometers from Porto Alegre, 16 victims were found. The G1 report verified, together with city halls and civil defense, the identity of some of these victims. The civil defense also reports that 8 people are missing, 4 in Mucam, 2 in Lajedo, 1 in Roca Sales and 1 in Arroyo do Mayo. The G1 report confirmed, together with City Halls and the General Institute of Expertise, IGP, that the main cause of deaths reported was drowning. As the rivers flooded, houses and people were swept away by the current. The federal government announced that it will release a total of 741 million Brazilian reals to the affected municipalities in Rio Grande do Sul. The resources come from different ministerial departments and federal agencies and will be used in search and rescue actions, humanitarian assistance and assistance to the affected population, re-establishment of essential services and reconstruction of homes, roads and a hospital. Có điện thoại, có smartphone rất là hiện đại, quý anh chị các bạn, cực kỳ hiện đại luôn. Cho nên cái chuyện mà lọt hình ảnh thông tin ra bên ngoài nó là chuyện rất bình thường. Đến nỗi ở Bộ Chính trị như vậy
Đó, một cái cơ quan gọi là tuyệt đối như vậy mà có rất nhiều những cái thông tin vẫn bị lộ lọt ra ngoài. Đó. Họp xong cái hôm sau có thông tin ra ngoài ngay, hoặc ngay cuối buổi họp có thông tin ra ngoài ngay. Thì cái chuyện mà một bạn sinh viên nhảy lầu tự tử như thế thì không thể không có hình ảnh thi thể hoặc là video clip. Đó, nó có nhiều người nói rằng là nó sẽ giống cái trường hợp của bạn Trần Đức Đô. Đó, thì xin thưa quý vị các bạn, Trần Đức Đô nó khác hoàn toàn, hoặc các quân nhân bị đánh chết nó khác hoàn toàn. Đấy, đều đã có hình ảnh, có video clip. Đó, quý vị các bạn, đấy là một cái nữa chúng ta lên tiếng. Cái điều đấy là phải đòi là cái sự công bằng cho các bạn nữ sinh viên khi đi học cái lớp giáo dục quốc phòng này. Cái chuyện bị quấy rối tình dục, xâm hại tình dục hoặc có thể bị hiếp dâm, đó là cái chắc chắn có. Các bạn nữ không thể dựng chuyện vu khống lên được quý vị các bạn. Nhưng còn bảo là nhảy lầu tự tử thì đến tại thời điểm này Thái chưa thấy cái hình ảnh thi thể của bạn sinh viên đó. Đó, mà cộng đồng mạng chúng ta cũng chưa có một ai có. Xin thưa quý anh chị các bạn, những ai mà coi như đất biết đến trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến ở thành phố Hồ Chí Minh, trường dân lập, Thái biết là hiện nay còn rất nhiều các cái trường học tư thục dân lập như dạng Nguyễn Khuyến, nhưng mà Thái lấy Nguyễn Khuyến ra làm ví dụ. Quý anh chị các bạn, chúng ta chắc hẳn sẽ có rất nhiều con em của chúng ta học ở Nguyễn Khuyến. Ở Nguyễn Khuyến đi học như là coi như là gọi là đi quân sự, đi nghĩa vụ quân sự. Vào trong trường học từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm, học cả tuần liền, nghỉ mỗi chiều chủ nhật. Đó. Và tất cả các thiết bị điện tử đều phải gửi ở bên ngoài của quán cổng trường hoặc là cất giấu kín, bởi vì để cho học sinh tập trung vào học. Đó. Cái quản lý học sinh ở trường Nguyễn Khuyến cực kỳ khắt khe, và cái áp lực học ở trường Nguyễn Khuyến này có rất nhiều. Đã có rất nhiều những cái vụ thương tâm, vụ tự tử ở trường Nguyễn Khuyến. Nhà trường bưng bít báo chí, báo chí không đăng tải hoặc đăng rồi lại gỡ, nhưng vẫn bị lộ lọt những cái hình ảnh mà tự tử ở trường Nguyễn Khuyến. Quý chị các bạn, vẫn có những hình ảnh nhảy lầu tự tử ở đó ra bên ngoài. Đây là một cái mà chúng ta thấy. Thế còn cái chuyện ngày hôm qua thì Thái đang nói ở cái góc độ là cái chuyện có rất nhiều người nói rằng là có nhiều bạn sinh viên này nhảy lầu tự tử và đã chết. Thì đến tại thời điểm này chúng ta chưa thấy minh chứng được thi thể của sinh viên đó, cho nên không biết là có chết hay không. Đó. Đây là bằng cái lập luận và cái nhìn nhận. Bởi vì từ hôm qua đến giờ thì chúng ta vẫn quanh đi quẩn lại có mấy cái video đó thôi. Đó. Video la hét, quay tối om, chúng ta chưa nhìn thấy một cái gì cả. Còn nếu thật sự sinh viên này mà đã chết thì xin thưa quý vị các bạn, hình ảnh nó lộ lọt ra bên ngoài nhanh lắm, chỉ trong vòng tích tắc thôi. Đó. Đừng nghĩ là ai cũng sợ, ai cũng không dám đăng tải, không có đâu quý vị các bạn. Cái sự bức xúc, rất nhiều người đã bức xúc, kể cả các bạn sinh viên. Đó. Còn cái chuyện mà quấy rối tình dục, hiếp dâm thì chắc chắn là có, chứ các bạn sinh viên không bao giờ, các bạn nữ sinh viên không bao giờ dựng chuyện lên được cái chuyện đó. Thái khẳng định quý vị các bạn, không thể có cái chuyện là có nhiều nó vu khống cho chiến sĩ, cán bộ của cái trường quân sự quân khu 7 này về cái chuyện hiếp dâm và quấy rối.